big province, Comrade Ambassador. It starts from Mberengwa. We've got 8 admin districts. You heard Vachipa my apologies. From Mberengwa to Gokwe. In fact, we border a lot. The speaker comes from Mat North, we border with them. 2023, Idife, Pasne Mandu. Chairman, Tawuya Kunog, Terival Tumwa, Repolit Bureau, Tanyore Ramatsamba, the National Commissar. My members of the Polity Bureau, agapiwa nzimbo nenzimbo, province by province, kuti vanotsanangura, kuti muroora ari kuuya anonzi DCC. Yo muroora wokutanga iyi. Saka muroora kana achiuya anogadzirirwa kuti atambire zvakanaka pamusha. Kechipiri, tauya kuzotsanangura zvakataurwa nemaministers maviri. Veopposition, ivo vaita opposition against land reform, ndevamwe vakataura kuti kune reverse yeland reform program. Tauya kuzotsanangura kuti kwete hakuna zvakadaro. Tichatsanangura. Kuno Midlands amuroi maoko zvakanaka. June akafura Midlands inotonhora ka. Ndakambova pano for 3 years. Kechitatu muchataurirwa naambassador, Comrade Ambassador Mutsvangwa, mamiriro eufumi hwenyika. Kuti new dispensation yedu iri kuitei, yakaitei, ichaitei. Nekuti kune vamwe vanhu vari kutaura, ungaverenga mapepa, wanze President Mnangagwa pana zvavari kuita. Vamwe vanotaura vachiti ameno kana vanenge vaita sei, kana musoro inenge yakutenderera here, vamugave ungari nani. Mutauro wakadaro uripo, tinovaverenga manewspaper. Zvinoita izvozvo pamwe kusaziva zviri kuitika. Saka Comrade Ambassador Mutsvangwa achatsanangura. Now, chikuru chiripo panapa ndechichi. Imi sevatungamiri muprovince munofanira
kuita zvaita mapostori aJesu Kristu. Havana kusiyana negwara. Zvavakataurirwa vari naJesu vakazvifambisa zvakadaro. Nyangwe Jesu angaenda kudenga. Hazvibasiri kuteerera pano, kobva zvaperera pano. Kumele lihambe lapho livela khona litshengise ubukhokeli, ukuthi sifundiswe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Likhuluma lama-district. Hatshi ukuthatha ukuthi hayiwa mosvika ikoko hayiwa vaMudenda vakataura chaizvo, ambassador Mzvango vakataura chaizvo. Vakataurei? Shoko racho riri kupi rinofanira kuenda ku? Yeah. One of the weaknesses yeparty yedu is failure to come with a very strong communication strategy from province kuma district branch nekuma cells. We are not communicating comprehensively. Now, those are the areas we are going to discuss. Ini ndichatanga ne commissariat secular. Ndauya nemapepa zvacho ameno kuti vapiwa here macomrades. Madistrict ngobva mapakatira mega ndaimati 1 2 3 voshare 1 2 3 voshare. How did you distribute them? Huh? But yes, they should take down the details. Tribal secular number 1, year 2020. Pagoromonze National Conference. Kunoku. Noise. Nine chairman. My chairman, wada kutora zvese. Aiwa. Apa. Lapho Dlamini ngani? Ngale Dlamini. Pakati apa. Pakati la. Information phakathi la. Hambisa ngani? Phakathi la. Hey, Information. Apa phakathi apa. But we shared them by admin district. So labana ma heads of admin district sebesipha babo. Okay. Well, just divided by eight. Okay. Ngoba vele kakwani. Okay. You'll share. Yeah, chinyara raima comrade. That's better. Now, Conference Goromonzi made a resolution that my DCCs must come back
Politburo yakasangana to implement decision in national conference. That's why we are here. Ma-DCCs achiri chipukanana chiswa angaripo. Now, handidi kutaura ndega, ndichataura saticha. Seiko takuda ma-DCCs. Ndokumbira mhinduro. Makataura ku conference Goromonzi, maireve chii kuti ma-DCC ngachizoke. Why? Yes, comrade. Very good. That's number one. Nyora ipasi. Political coordination. Vataura zvakanaka. Number one, political coordination among my district executives, which is Zikapasi, and then between my districts and province. So, number one is political coordination for party activities and programs. Kana uchichumaira, unofanira kuchumaira zvaunovimba nazvo. Musazokere mune mwoyo miviri. You must believe what you believed at the national conference in Goromonzi. Number two, why my district coordinating committees? Why? Say takadaro Goromonzi. Ah, yes, comrade. Ndio zvatataura zvekutanga, political coordination. I want number two. Yes, comrade. Timbomira's my slogans, straight to the point. Very good, very good. Development coordination between government departments, local authorities in the area, in that district, kuona ma-projects e-government kuti ari kufamba here department by department. Iko zvino nekuona kuti mari ye-devolution iri kusvika here kuvanhu ichiita ma-projects anosimudzira upenyu hwevanhu. Coordination of government programs. Now, devolution tiri kuita chitevedzera constitution yeZimbabwe. Zviri kubva kuconstitution yeZimbabwe. Chapter 14 yeconstitution yeZimbabwe. Kana mari iyoyo inobva kucentral government ichirasika, isingashandi zvaifanira kuti ishande,
then the district coordinating committees will be at fault. Because we are the ruling party. Ndisu takaita kuti government departments avepo. You don't get government departments before the party wins and forms these government departments through my various ministries. Rikunzwanana. Number three. Pepa redu harina kunyora zvese ndakataura naPC nezuro kuti taifanira kunyora kuti why do we have my DCCs. You see, the different organs of the party are like a tree. You have got the roots. Midzi. Yeah? Midzi. Zinoita sei? Saka mvura yemuti. Asi midzi zinofana kutambira nemutumbi wemuti. The trunk. Kuti mvura yese igopinda ichienda kumsoroko. Ichipinda kupi kuma branches and leaves. So every part of a tree has a function. The tree of Zanu PF has the roots in the cells down there. Yeah? Kozouya uchikuya nemuti wacho, ma branch, ma district, kozouya province, kozouya kumsoro central committee, national conference, then pakata papamsoro politburo. So number 3G. Number three. Number three. Number three. You're right. Number three is devolved governance. How are the government departments working? I'll give you an example. Mugere pakati pevanhu, maticha ari kufundisa zvakanaka here vana vechikoro? Kana vanoswera vachinwa hwawa? Maticha ari kupa here homework kuti vana vadzidze? Maticha ari kumaka here zvinyorwa? So DCC must coordinate with my district inspectors ezikoro, because we want quality education. That's one example. Governance in terms, say, of local government, local authorities. Munovumira here kugara pamusangano wemakanzura? Munovumira? Ndoda one nemusoro, one hand. Yes, apo. Kana ukabonderera hazvina mhosva tiri kudziisa panapa naso. Tinovumira here? Yes? Hativumiri. Ko mwacho apo amai hativumiri. Saka
tese tiri kuvhuma here kuti hativhumiri ndizvo mazvizva comrade Moyo. You are allowed to attend the council meetings. They are open to the public. That's what the law says. Hativhumirwi. Muri kuzwana kupi izvozvo? You attend council meetings. The only meeting that you cannot attend, when council says we are meeting in camera or in secret, then you move out of that meeting. Now, as a party or leaders in the party, you must sit there. Ndipo paunotaura kuti devolution money yauya, munozoziva sei kuti mari yabva central government yokuita boreholes and so on yauya kana musingapindi musangano local authorities. Kubvira nhasi, you must attend. Ikozero renyu M31. Then you know what is happening in your local authorities. Kana Maria devolution ikauya, zvakaita imwe one district andimboitaura, ndokutora Maria kutenga furniture kuzadza my offices. When the man is supposed to be digging my boreholes. Zviri kuitika izvozvo. So, as a party, you must be there to ensure that my local authorities are kuita pfungwa ye-party, ruling party, government ye-party. And you can only know if you attend. Kana mapinda imomo, kwete kuzoti ndisu varizi we-government, kwete. Nzvimbo nenzvimbo ine mutemo ya kana uchipinda pamusha wemunhu haumbopinda woita zvako zvaunoda. That's why kana uchisvika tisvikewo. You must respect your institutions. You can't say because you are the ruling party, you are sitting there, you start interfering. No, go and listen. What are they talking about? Are they being productive? Then within that district, Pamtemo, there is the District Coordinating Committee, which brings together my heads of department, of government. You must be there. You can also request for information. Mapiwa mari, murikuishandisa sei. Mari government. Mari evanu. Because that's taxpayers' money. Inova kwa muri futi. So you must look at governance of our districts. Number four. What else? Number 4. Yes. Pardon? Resource mobilization. Resource mobilization
for the party. Now, who has got the resources? Who has got the resources? Where are those resources? Who is working on them? Huh? Yes? Membership and stakeholders. Yeah, Reutanga and the stakeholders in the district, in business, the private sector. Yeah? Tinofanira kuita usawira with the business sector. Huh? Ndafonerwa nezuro nemukomana wedu coordinator kwanzi kune msangano wePCC chimbi saka manje atina fuel ndikati last time ndakamanya this time mataura here nema business people there kuwange kuna ma China ari kudya ma resources edu kune vamwewo vari kudya ma resources edu. Constitution inoti makati havasina kuona hatina kumhoresana. Constitution inoti section 13 of the national constitution, the resources must benefit the local communities, and the party is part of the local community because mnova kuvani. The party is from the people, so it must benefit. Kune zimwe nyika kana wapiwa license yokuchera marasha kana golide, vanotaurira imwe mari yacho some community. Now I come to the community share trust schemes. My DCCs must make sure that the community share trust schemes are there so that my resources are taura and accumulated by mobilization are properly controlled. Legally, in a trust, kusimudzira district, kusimudzira province. Bata shoe company rikushanda here mazwana. Rikushanda. Makamboenda ikoko eze party kunoona kuti chii chiri kuitwa. Makaenda? Wakaenda rezi. Mega. Shonai Midlands. Zisco was a powerful company, the engine of industrialization. But as a party in Midlands, we have not demanded as a party the resuscitation of Midlands. Still yaiva munomu, yaipinda Mburuwayo, ishandiswa na Moweya Industries and other companies in Bulawayo. Iko zvino kontutu ziyatumwa akusela ntutu. No steal from Zisco. Zisco ichifamba kwauya train ichibva kuwange nemarasha. Asiya marasha kunoku ichienda kuwange zaipesana. Every day. As a province, we have to challenge our government and ensure that Zisco is up and running. No one else will start the ball rolling.
ndimumuri pedyo pane Zisco, the hub of industrialization yesterday. It must be so now. Private sector, let us go in there as district coordinating committees, as a province. Number 5. What else? Number 5. What else? Number 5. Any volunteer? Any volunteer? Any volunteer? Number 5. No taura redega. Taura. There is one section involved in some development, sometimes anti-development. The role of non-governmental organization. Are they working with government or they are working to destroy the government? As they are doing in Binga. In Binga there you've got almost 30 NGOs fighting the government, not wanting to work with the government. NGOs here includes the churches. The churches. Are they working with the government? Are they supporting the government? In the Leroto mission. Loreto is a Catholic mission. It's good. You are there, Chairman. Your very presence there as Zanu PF makes a message. Is there any other reason why you formed DCCs? Any other reason? Any other reason? Ndianu, Professor. Even though coordination, but mobilization for membership of the party, growing the party, is under number 1. That the political activities of the party and party programs. Now, we are going into what is known as the digital world. The digital world. Promotion of ICT. I mention this because with this COVID-19, schools are closed. Now, if we had resources that in every school or in every home there's a computer, the children will be learning from home as others are learning now from rich families using ICT. Parliament, because government has said we must observe social distance, we have got inside the assembly not more than 50.
vamwe ma-MPs anenge kuhotera kwake kumusha kwake achishandisa tablet yacho kana ichi cell phone. You link up with parliament. Moita debate utishandisa aga. The world is now changing. Let us change with it and promote ICT. These phones here, asizakutukana, sending makua, we can use them as way of educating each other. Even the party itself, no create my platform, ADCC, my platform, my district, my platform, my branches, so that there is communication, learning using ICT. Very important. COVID yati ratiza kuti tinofanira kuchinja fungwa. Government departments, they're working from home. They're working from home. Wajishandisa these tablets. That is the revolution in communication that we can use even for learning purposes and party mobilization using ICT. Laguma ipapo pamwe muchafunga zvumwe mozowedzera. Now, next composition yema-DCCs haisipo muningi musecular composition yema-DCCs. Now kuningi kugoromonzi chii chamakataura. Who is going to compose the DCCs? Yes? Chairperson, yes? Agumai Babu. Yeah? There must be a chairperson, vice chairperson, name as secretaries, aye. Also, but no deputies. Munukunyora ere? Yes. Then, kune, yes? Tatima secretaries, yes, kusina deputies. Kuzamwana, kuita sei? Kupezera. Right? That's the composition. You will get more details when you are given now secular how to conduct elections where you will be assigned as a province. Let's go to number 2. Please note that the procedure for the exercise will be as follows. Maana iko Zanu, you are rushing us because we're supposed to have started at 10 sharp. According to this thing here, this chairman's program, 10 o'clock. Wedwe, chimwe chinu chinoti uraya isu vanhu vatema kusaremekeza time. Varungu vakati time is money. Iko Zanu tarasikirwa ne 1.5 hours tisasatangisa at 10 o'clock. Iko Zanu moda kuti ndibike mboza. Ndoita ndichikurumbidza. Andidi. Charara panapo. Pambele nekushinga. Pambele nekushinga. Pambele nekuzwisisa. Pasine mhandu.
Number 2A. Provincial Executive Council will be assigned to collect CVs from all interested candidates. We should indicate clearly the position they want to contest. Now, apa ndiwo pane msikanzwa, ya, vanhu vanounza mazita avo, gare gare, zita romwe harichamboonekwa. Rowai maoko. Ini ndiri mwana wa inyanga itoni. Nyanga. Ndiri mwana weng'anga. Ya, ma-CVs evamwe vachavhisai. Tingamuregera achipinda uyu, uyu wedu atinoda hambowina. Saka movhisa. Secular inoti all. Kana usingamudi uchimuda tambira chete. Zvichafukunyura kumusoro. Don't discriminate for personal interests. Now, ipapa manje, it says indicate clearly the position they would want to contest. I hope secular ichauya ichatsanangura. Kana inini ndoda kuita DCC chairman, ndomira, ndodyiwa. Zvinoreva here kuti andichambomira pa-vice chairman kana pa-secretary. Ya, ipapo. Kuziva kwedu musangano, zvainzi ndikamira uchairman ndikataza ndoti rega ndimboedza paukomisa. Ya? Then kune vamwe vane pfungwa dzekuti handiti angachida uchairman atadza. Rega kumubvumira kuti aite amirire uzokomisawo vice chairman. Is that democracy? Yes. Bamberi. That one now does not apply in terms of what, because you are actually having all the CVs and the elections are being held the same day. You are also having your name as a chairperson on the list of the chairs. So you cannot change because it will be too late unless to wait for the next day. Because you have already submitted the names and the ballot box has been made, everything has been made. Ndati pafunge ipapo. Pafunge ipapo. Number 2B. The Security Department will conduct all vetting and submit the final list to the Commissariat. Ndavunzana na National Commissar ndikati, which Security Department? Is it provincial or national? So, question mark. There must be clarity there. And this meeting, through your report, Chair, you must take note of that so that when the next secular is, it must be clear. Yes. Is it the provincial security or national security? Yes. Let's say a candidate is already in a position in province and they are submitting their name to DCC and they lose. Will they revert back to their position in province? Convention says, I think it's in the constitutional, if you go for a junior position, you must first resign. Kana wadyiwa ku lower position,
You can't come back and say, "Oh, you're doing that." Zwaguma, zwapera. Wait for next time. Ko iwe wavire ku province uchida kuenda ku pasu. 2C. The administration and finance departments will provide all the necessary logistics and will facilitate the printing of the ballot papers for the successful contestants. Here, while I agree with this, past experience has indicated that the province must mobilize. In the past, we have received vanhu vatumwa kuzoitisa ma-elections. Wosvika kuprovince, hatina mari yekudya, hatina kupiwa kuHarare. Hatina nzvimbo yokurara, hatina mafuta. Mota takapiwa asi mafuta hapana. So, as a province, you must be prepared to mobilize to assist party headquarters so that the elections are properly conducted smoothly in terms of logistics. So don't leave it to finance and administration in Harare. Tanzania na ipapo. Number 3. It says, for the purpose of transparency, accountability, and in line with party constitution rules and regulations for conducting elections, the following should be taken into consideration. There are key words there used by the National Commissar. Transparency. Zinoreve izozo. Zviri pachena. How would you say? Kana imbwa yechirume ichifamba apa, ungaivhunze kuti imbwa yakaita sei? Unoivhunza here? Zviri pachena. Imbwa norume. Then another important word there is accountability. Accountability. Zvichireve. Yes. Take responsibility and be accountable. And accountable again. For our actions. You started very well. Be responsible and be answerable for what you are going to do. Kwete kuzoti, the chairman we province. No, the comrade J.G. Moyo. Take responsibility as the leadership. Zimoterize, well, silandela i-constitution party, nansila. Le province yenye nginikiweyo ngani yayifakwa igazi kumbe kwakutheni ngeke yakaiswa ropa. Must be a clean constitution. It's a respectable document. You must keep it well. Just like the national constitution. And then A,
The teams shall be drawn from provinces to act as election supervisors and polling officers. So, Midlands may be assigned materially north, or you'll be assigned Manicaland. You go there to supervise and become polling officers. Vedue, kune chirwere ichi chakauya, chirwere chemari. Takazoona pama elections yama members of parliament, ma primaries. Vamwe vanzipinda hako, uyu haiwa. Hana kuwina zvakanaka ma primary elections. Let us not be influenced there by the local people where we are going. Remain transparent and accountable. Number B, selected provinces will be assigned to conduct elections in the, it's an affirmation of the first one. Number C, the Electoral College for DCCs will constitute members of the district executives. Vachavhumirwa kuvota ma district executives, who must appear in the district registers. Now, I put the question semtumwa kuti as a province aripo here ma registers ema district aripo kana aripo toti makorokoto zvasing party haisiri kuda maregisters anoiswa muhomwe dzavanhu, transparent registers. Now, the question you must be asking yourselves, who prepares these district registers? Who prepares them? In your report, Chair, to the Commissar, we make this observation. There must be clarity as to who prepares these registers. Number two, who will verify their authenticity? So, Chair, that question must be put to the National Commissar. It's not stated here. I raise it as an observation. Semtumwa. Now it says, therefore, this circular serves as authority of party district to fill in all vacant posts following the party constitution. The process of making these registers must be supervised by the province. Yeah? And they must be authenticated before the elections. And the question really is, who shall authenticate them? Number D, for the purposes of the elections, party district will be required to sit in groups of 50 because of COVID-19 at the district center and to observe social distancing. Ipapo ndaita question inini. What is the definition of district center? What is the definition of district center? Where they ordinarily call the meetings. We have to be clear. Yes?
Chairman, when you write your report, district center must be defined clearly. You know why? A party sometimes inoswikirwa na Satan. Inoswikirwa na Satan. Zvikanzi ma-elections achava pa Slovela apa business center. Then Satan auya usiku uko 30 kilometers ndiko kuchaitwa ma-elections kwete panapa pa Slovela business center usiku. So you get those who have been told by the Satan woenda ikoko vachisiya Slovela. Ma-supervisors osvika ikoko vanhu vashoma. Koma elections ari kupi? Uko. Yeah? Why? Because sometimes they think some of the people from nearby here, they might take the positions. Yeah? So chinja usiku. Satan uyu aripo mupati. Tinofana kurwisana naye Satan. Ane masimba, and then start confusion. Vaenda uku vataurira naningi vanzi vanhu vaningi avasara ava mudima ndevaningi. Then we have the factions starting again. So let's define district center clearly. And also, it says my province will be sent there to supervise. But I think, like in the general elections, my polling stations are known before the elections. So these district centers will be our polling stations. So they have to be known before the conduct of the actual elections. Manura Chairman. Thank you. And then number 3E, ballot papers will be distributed to the group of 50 people, and party district members will cast their votes and drop them in the indicated boxes for each post. Yeah, at one time when we were doing my elections, my MPs, kuma primary up, suddenly there are no ballot boxes, ballot papers. And then you get an instruction, nyorai pa ma paper, nyorai pa ma paper. Now, nyorai pa ma paper. Now you are now opening up kuti vanhu vazhinji vanyore papi muma paper outside the official ballot paper. And we have to insist that these ballot papers have got serial numbers. They've got serial numbers. Aenda ku Slovela district serial number 1 to 100. Yeah? Aenda ku Shurugwe serial number 200 to 300. So there's no chicanery here. But zokuzoti last minute, nyora yenyu ma paper, ma ballot. That does not create the integrity of an election. We want our elections from a ruling party to have integrity. Chimiro chema elections. Andizo ere. Then F. Ndamverenga F wandivhiringisa chaizo inini. Any evidence of vote buying, including predetermined lists, will result in disqualification of the contestant. Now, when I read this, I said, number one, who prepares the predetermined list?
the MMB. iyoyo satani iyoyo ngaachiwanikwa. Tinofana kushopera chaizvo. Muroyi uyu anoprepare predetermined list. In other words, list inogadzirwa ma-elections asati aitwa. Line up, chairman Diningi, vice chairman Diningi, secretary for administration Diningi, zvatorongwa kudhara. Imi zvamusimuka paya muchiti takunoita ma-elections zvakarongwa. Now the question is, Chairman, when you write your report, what happens to this person or persons who prepare predetermined lists? To me, you can't disqualify the contestants only. There must be some redress here, punishment for the person who prepares the list in advance, or people who prepare the list in advance. Number G, provinces will rotate and all provincial members will be allowed to conduct elections in their own district. This is straightforward. Now, there may be one or two provinces where a provincial member is employed as a party district coordinator, question mark ipapo, and is a member of the province. That must be corrected. That person should not come near the election scenario, or those persons should not come near election scenario. Then H is straightforward. The elections will be conducted nationally at the same time. But, provided we keep time. Provided we keep time. Number I, women in the district executive. And maona kuna kunyorwa, maona kwasiwa executive. Isaika ipapa msoro. In the district executive will constitute the electoral college for the secretary for women's affairs in the DCC. Now J, the youth, again in the district executive. The youth in the district executive. Mapaona. Yeah, gazirisa ipapo. Then number K, secretary for the veterans of the liberation struggle will be elected by war veterans in the district. I think this is not correct. It should be elected by the veterans of the liberation struggle in the district. Now, the question is, are we satisfied that in the next few months or so, my district's EMA veterans of the liberation struggle are in place? What I know is that even my provincial structures, they are not quite in place. So, this is an observation from Midlands. How do we then conduct my elections for DCCs when the structures of the veterans of the liberation struggle are not yet in place provincially, not yet in place at district level? Pane nyaya ipapo. Ndapeza hapo. Pane mvunzo here? Yes, Central Committee member. Number C. I'll give a bit of the background. Number C, upi. Background,
Midlands province is the number one. But my elections at Tura were number five. The reason for it is that when my Mirira party, I want to vote and president. Why? Because in most cases, marriages are not managed, they are individuals, not for the party. Now, are we looking at DCCs which are coming from a popular vote, or are we looking at DCCs which are managed by people with political interests? The moment we talk about my registers, I think we need to do a lot of work to make sure that those registers are correct. They are not registers which are coming from somebody's pocket. In it, as a central committee member, I contested in the primary the first day when my name was not appearing. As a central committee member on the register. And they said they don't know you. Correct. So, I want to emphasize, if the party is really going to be successful, what we need to have is to gauge ourselves in terms of popularity, your president from this election. Not your individuals. Yes. Your president. Why did the president not get the same votes Or more. than the people who are managing the elections? That issue has not been addressed, and as long as we have that, I can almost swear that we are heading for another problem. So one of the chairman writes his report. My registers cannot be a reliable tool because they are being tampered with by people with political interests. Now, kana pane muroi munotsvaga chi? Munotsvaga chi? Munotsvaga ng'anga. Kana kunoshopera? Kana muprofita? My comrades, I tried to touch on it briefly, but he has expanded on it. The integrity of the registers must point to the integrity of the process. I repeat, the integrity of the DCC elections must point to the integrity of the process. That is why, right at the beginning, we said there must be the issue of transparency and accountability, and let us follow the Constitution as well as the regulations passed from time to time by the Central Committee. That is important. This is why I posed the two questions under C, that the chairman, as he writes his reports, he must ask the question, who prepares the district registers? Number two question, who will verify the authenticity of the registers? Those two questions must be dealt with openly. I'm sure members of the Politburo, you will assist when we discuss this matter, when the national... This is important. Without the integrity of the process, then we have got leaders who are imposed and not coming from the people, or from the Zanu PF port, as it were. Point taken, Comrade Fundira. Any other question? Yes? Question J. J will be 3J or 2J? Last page. Okay. 3J. Yes. Question ma chairpersons political district are supposed to be elected youth affairs
neexecutive yake uyouth affairs mutemo uchu tinosungira kuti anga aine 35 years and below vanomuvhotera makore ake vanenge vadarika panoitwa sei. Tezare constitution ka havavhoti kana vasiri mayouth. zvandikurevera chef ndezvekuti vakapinda paexecutive handiti ndizvoka vachemberawo seri havachawanikwi vane 35 years zvichidzika munogona kuwana vaviri kana umwe chete muexecutive asi anozovhotera kuti youth affairs abude vanobva kupi ichitangotora ava veexecutive yedu chete pane question yangu. Very good question. Very good question. What, you have an answer? Yeah, that seems to be a compromise. But on the long run, my comrades, that's not the answer. That's not, because we are violating the Constitution. What it means is, my youth actually poiko. We need to be addressing what they call millenniums. Millenniums. We have a serious problem here. My young people who are 15 years this year, in 2023, they will be 18 years. Now, statistics indicate that the range 18 to 35 currently constitute 60% of our population. That's where the real problem is in terms of party mobilization. I know there's been some approach to university, what do you call them? University students. But Kunema youth out there, we must work on and convert to Zanu PF. Because they're a dangerous group. And when it comes to the statistics for voting in 2023, they are going to constitute not less than 2 million voters. That's where Musimboti wacho nofana kuwepo. Now, 2 million, these youngsters, they have no idea about the liberation struggle because they have not been taught about the history. It's not happening in the schools. They have not been detained. They didn't go to war. They were not in prison. So when you talk about liberation struggle, you are literally talking to yourself. And that is what we need to correct. To address that 2 million. That 2 million will make a big difference in our elections. If someone, by dint of crook, manages to convert that 2 million, we are on shaky ground. So the question you raise, comrade, is very pertinent. Tichaita zokukia for the DCC meetings. But for 2023, there is no question of kia. Yeah? Who speaker ungatiperereka. Sekutamba, I'm telling you. We just have to work to be back where we ought to be. That 2 million is very dangerous.
very dangerous. Let's bring the millenniums to the party. This is not the work of the youth league only. It's the work of all of us in the leadership in the province. Let us assist with ideas on how best we can woo the youth to come into the party. Just one slide. There's another question, yes? Amai. Yes, Comrade Amai. Uh-huh. But my youth are now and provincial anotendekwa asi haafaniri kudya from poto mbiri. Yeah, otherwise tinoti anokara chaizvo. Yeah, kana wada poto iyi enda unodya ipapo. Yeah, kana wataza kuguta enda unotsvaka kumwe, usadzokere kune poto iya wati hanichamboida. Ehe. Hapana barika rema positions. Hapana barika rema positions. Umwe ndiani? Yes. Question of disabled and disadvantaged in DCC. Yet we structure in Very good observation. Where do we come in? My thinking and reality, if we take a square what we put on a circle, what we think, usually we have a challenge there. Constituents will listen, it also applies. If we are not careful, we have more than 3 million people with disabilities. If we don't harness it, we are also on a shaky ground. So we need people there who can mobilize constituents. Kudhara taiti isusu wakuma chaizvo. That's an omission definitely in this circular, because in terms of Article 13, specifically we have the Secretary for Welfare of the Disabled and Disadvantaged Persons. So we'll have to add, Chairman, in your report you indicate, you have to add kuna JKM. L. Let's add L there. Secretary for the Disabled and Disadvantaged Persons. Thank you very much for that one. Yes. Yes, on a comrade there. Three C. Passing. Qualifications. I suspect, I may be wrong,
I suspect that will come under circular number 2. It's coming. When you be so guided accordingly. This is a general, but the chairman will note that when he reports, so that we are very clear. You raise a very good question. You want to be chairman of the DCC. Under you, there's a vice chairman, secretary for administration who must write my minutes, kuna commissar. You see, popular vote sometimes can be very destructive. Kana uchinza utunoda uta chairman, une ungwaru wacho ere. Leadership qualities, do you have them? And a bit of education, if not too much of it. Yes, you have some education. Because if your secretary writes my minutes in better English, you will not understand. Or if the secretary writes English, isinganzwiki, you won't be able to correct. So when those minutes are read during the district meeting, they don't make sense. Why? Because chairman hana ruzivo rwakakwana. Umwe anoda kuita ningi treasurer, secretary for finance. Kuti azive kuti chii chinonzi balance sheet. What is a balance sheet? Ka balance sheet kaya pa district kuti so many people have paid for their party card, or we have received so much. We have got a date of so much. Do we have a deficit or do we have a surplus? But you want to be Secretary of Finance. Isn't the very anybody zinuke amakwapa? Zinu hapka, yeah. Kana zichinuwa chaizo zinoda kuti waziwa enda unogeza. Kwete kuzvinyepera kuti haiwa ndiri kunhuhwira zvakanaka. Good point. The chairman has noted that. Thank you. Yes. I'll entertain one or two before I go to my final. Yes. Now, all kakatekileyo lapha kuyini impendulo ingaphi? Impendulo ingaphi? Next circular.
No, next circular must be very clear. But the Constitution also is very clear. When there's corruption, you don't be on corner very like Kanye. Says one I would say. Yeah. In Tembuzo, one old cleaner. Then secondly, vis-a-vis transparency. When say election, let's actually propose a representation. Second, that document is telling about representation. Because you want to show perhaps my candidate agents, my agents are past station winning. Second, you are saying. Okay. Izo ndatinini zvichava mu circular number 2 icharondedzera kuti ndiani anofanira kupinda apa, anofanira kupinda sei. Mazviona, saka ngatimirire circular ichauya. Ndofunga ichauya nana provincial chairman vachazotsanangurirai zvakanaka ma-elections asati atangisa. Ndati last manje kana wakubvunza nepolitbureau member tototyora nonziwotyora ichi Protocol. Mzura. Mzura. Totyora Mzura. Vamoyo. Tinongoda kuti guidelines for communities tione kuti are these practical things? Are they practical? But 3H. Election is conducted nationally on the same day. When you think that many people are going to see vanoenda pachisenta yavo muno Midlands ngatinzi madistrict centers edu 560 districts, 42 centers. Well, somebody 563. All the local communities their progress. Some very 100 remember the progress. It will eat the same day. How practically this is like kana yono debate wa mu politiki issue statistics kuma province kwetu tiketa analyze can this happen kana what much not very 100 watu ya muno Midlands vakabatanidzana kumashisa vanongova the same number vava 260 havakwani futi vakabatidzana nekumasungo vatevava 390 havakwani. So it's practical given kuti tati tinoenda pamadistrict center. What should we be proposing which is practical kuti zviitike kana tatoda kuita one day national?
Otherwise, ndikauya zvakadai zvinoshupa. Thank you very much. Apo pane nyaya chaizvo. Zvinoreva kuti, I'm sure the chair has captured that. Zvinoreva kuti kana tine district 563 Midlands. You say Mad North going supervise. 3 days, a suggestion from Midlands. Divide 130 into 563. How many? How many? Yes? I think that's the solution. But from the computation given by Comrade Moyo, even if, for Midlands, even if you put the 3 provinces, as it, yeah, as it. So that's a practical problem. That's a practical problem. Yeah? You've got an answer? Yeah. I think you can. Kune 563. Matebeleland Kune 460. They must compute the statistics and then come up with some reasonable proposition in terms of the election period. Unless we look for some other people elsewhere, but let that computation be done and then come up with a proposal. But as Comrade Moyo has observed, it is an impractical proposition, and I agree with that. And the chair has actually noted that. Who is your secretary for administration? Hansi kuona muchinyora chaizvo zvinoita chairman. Tumapepa twenyu haturatidzi kuti haturatidzi. Muchabasirana nashefu wenyu. Yeah. Ndanga ndati nini I gave in to the PB member. That was the last question, last observation. Can I quickly go to the next one? You have got document 2. You have got document 2 and document 3. Have you seen them? Right. Document 2. Itsamba yakanyorwa by 2 ministers. I'll go quickly through it. Do you see where we are? Right. Joint statement by the Minister of Lands and Minister of Finance. Mariona, thank you. Background, number one, Musua 29 July 2020. Government of Zimbabwe signed an agreement. Nema former white farmers who were supposed to be compensated not for the farms, but for the improvements on the farms. Chete. And that amount
was $3.5 billion. Now, why did the government come to that decision? Number one, the Lancaster House Constitution said Britain, assisted by America, would pay for any land expropriated by the government of Zimbabwe. Now, when Tony Blair this was during the time of Margaret Thatcher as Prime Minister. So, Tony Blair ndokupinda as Prime Minister. Ndokutumira Minister wakaenzi Claire, Minister for Africa Affairs. Ndokuti no money from Britain for compensation to be paid to these farmers. Now, in terms of Section 72 of the Constitution, our Constitution says we can pay only for improvement. And therefore, what the government signed here is a constitutional obligation that we follow our Constitution, which we passed in 2013. The reason behind there is a sign of goodwill on the part of government, that these farmers who have remained behind and take Zimbabwe as their home are prepared to proceed as Zimbabweans. And in this case, when the president engages internationally, no one will say you are not following your constitution. Are we together? Now, when you go to item number 2, going forward, agriculture is now the priority for our economic development through production and productivity on the land. And those farmers who have the skills and want to farm in Zimbabwe, unlike those who went to Nigeria and Zambia, are prepared to share their skills with the resettled farmers. And I think this is proper. And also, this is being done under an attractive land tenure system that will be supportive of increased levels of investment in agriculture. What is the tenure system? What is the tenure system? What is the tenure system? Chichocho. Chichocho. Muchaenda kunotsananguraka kwamabva ikoko. Yes? Comrade. Pardon? Land holding system. To have a right to a piece of land. Now there are two levels. You have got an offer letter which says, here is your piece of land, you can stay there. But now the government is going beyond that. He's saying you are given land holding for 99 years. How many people are able to live for 99 years? Vangani? Vangani?
Ashoma, you are 30 years, you are given a 99-year lease. 30 years plus 99, 129. Auswiki koko. What the government is saying is that lease ichasirwa vazukuru nevazukuru nevazukuru vanenge vachishandisa munda ofamu iyoyo. Tiri kunzwanana? Yes. And then per number 3, the two ministers are saying it is now important to clarify the issue. Now, 3.1, tenure status of land which was compulsorily acquired for resettlement, but the former farm owners have continued farming on the operation without or with or without tenure documents. Here are the farmers who have remained on the land, but they have no documents to give them the right to use that piece of land. Government is saying these farmers must be given, therefore, tenure documents like proper offer letters and the 99-year lease, so that they've got security. Munda ndo wangu ndicharima kusika rini na rini. Aurimi papo uchifunga zvimwe kana kusiya. Zvikunzwana zvakanaka? Right? Now, 3.2, compensation of former farm owners whose land was compulsorily acquired for resettlement are entitled, in terms of the Constitution of Zimbabwe, to compensation as provided for under the bilateral investment protection and promotion agreements. Now, what we did, we must admit, kune companies kana individuals vanhu vega vaibva kune dzimwe nyika kana vachinzwanana nenyika kwavakabva kana aibva kuEngland voti takuwanirai nzvimbo panapa muZimbabwe toda kurima, vakasainirana pasi agreement chibvumirano. Now, in terms of the Constitution yeZimbabwe, hautoreri munhu zvakamupa kuti this is your right. In terms of international law, you cannot move away from any agreement that has got international implications. So, but what we had done, we took those 37 farms, Zema Pipa, they are for the people of Zimbabwe. We disowned the law, the Constitution, and more importantly, international law. As a result, tangachiti tichitukwa, but we don't respect our Constitution, we don't respect international agreements. So President Mnangagwa said, okay, we cannot be seen not to be following our own Constitution. We cannot be seen not to be following international law. Let us allow these 37 farms to be given back. There are only 37. In order to comply with the Constitution in terms of property rights, in order to comply with international law. So there's no excuse now for any other country outside to
to say we don't respect property rights, we don't respect our constitution, we don't respect international law. That's why what those said were these 37 farms only. They are not more than that. Tikaenda ku 3.3, farm downsizing priorities. The Land Commission yakaitwa. Kwanga kune mafarms mahombe akawanda. Now, Land Commission yati kudimbura. Now, chinzwai, Israel is feeding itself. Israel farmer is farming on 2 hectares, not more. Their farming system is called kibbutzi. They are able to apply technological farming, and they are feeding themselves from these little pieces of land. So what government is saying is here, in average is what, 200? Is it 200? Huh? Maximum is 500. Not more than 500. Now, 500 you can do quite a lot more than what the Israel people are doing at the moment. So it was necessary to downsize and also to allow more people to be on the land and not fewer people on the land. Right? Now, specifically, 3.4, ndipo pane nhamo mbichana ipapo. Illegal occupation of farmland on which government has issued offer letters to the incumbent farmers. That has got to be cleaned. Aungavaki musha wako, right? Nemudzimai wako, nevana wako. Umwe munhu ozouya woti ndoda kuvaka payadhi yako, uchida usingadi. That is against the law. Yeah? Rega munhu agare pamusha pake. Rega uchiuya ipapo uchiita sei kuzvisesekedza. What do you say in Shona? Huh? Aiwa. Ukuzviisa ipapo. Zvinonzi chi? Kuzvimanikidza ipapo. Panzvimbo isiri yako, pamusha usiri wako. Now, government cannot tolerate that type of behavior. It's wrong. So these are the illegal farmers who have occupied other people's farms. So the government is cleaning up. In terms of the recommendations here, Land Commission yakapedza basa racho. Then, item 4. Ava varungu ava vanga vane mafamu avo. Mafarms akatorwa negovernment. Before consideration can be made for the issuance of the 99-year leases, they have to have proper offer letters. Yeah? So that they've got security of tenure before they are given the 99-year leases. Saka apa kuri kuitwa maenzanise. MaZimbabweans matema, MaZimbabweans machena. Treaties, right? Our farmers, vanema offer letters.
vechirungu vari kupiwa mvumo yekuti ngavaite maapplication vapiwe ma99 year leases on the farms, so that kana vachirima ipapo vaite manyemwe, because they know they are there almost forever. That is what number 4 is saying there. Now, ipapo chi chakaipa. Pamwe semusangano munomu muri kuona chakaipa zviripo zvakaipa zvinofanira kugadziriswa. Any question? Any question? That's well understood. Musasvike kubvunza. Inini handimbodzokera kuHarare ndoti ndakabvunzwa naNingi. Pamwe uyu Ningi uyu haasi munhu wemusangano. I'm not carrying that message back to Harare. You must be free. Item number 5. Compensation for both land and improvements. Kune vanhu vaviri chete. Mune mubvunzo. Sorry. Yes. Yes. Say someone passes on. Will they be allowed to pass the land down to the descendants? Or does it just end The Constitution is very clear now. When you say someone, you become very vague at law. I hope if you had said, I here, John Holder, God says, come to heaven, right? Will my wife inherit that land and be in possession of the 99-year lease? The answer is yes. She will inherit 100%. So that even if you are up there in heaven, you'll be very happy. Is that clear? Then Mama also follows up to heaven to join you. Then you have got the law administration of estates. Then vana vachagara pasi at the High Court. Wovunzana kuti ndiani achava mukuru achitarisa nhaka iyi yefarm. Then the children will be entitled, they'll choose one, the executor, and then that executor will take care of that estate. And if the children disappear, then so there's no disadvantage at all. That's why we say we want security of tenure. Nikafainini, I know that Mzmai achatora chete, vana vachatora chete. So I'll go peacefully. All right? Was there another question? Yes, here. Papi Pacho. Tauria, paragraph 3433, Papi Pacho. Paragraph 4. Yes. Right? Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm.
kusina mutemo before this country isati yashinga. Why is it vasita vaisiti kutonga isivana nekuda kunyatitariswa mutemo kuti vanhu vatariswa asi isitati chinoka takatirwa ledhii asi hapana kana chakatariswa kuti ivo vachitonga kuti ledhi yangangeni nhasi ivo vasitori vakanga vari vapambi ndovonotarisiwa isi tisingatarisiwa. Okay. Okay, very good question. Very good question. Patakapinda muminda umu tinofana kutaura chokwadi, takaita mvenge 2000 takaita mvenge yechokwadi, because mabritish kwanga kwapera 10 years hapana mari yakabva kubritain, ko vatati tinotora 2001 up to 2012 tichingotora chete nesimba. Then 2013 isupa chedu ndokuuya neconstitution inoti chapter 4 equal rights for every Zimbabwean. Ipapo manje kana wati equal rights for all Zimbabweans, mutema, murungu, Indian, colored vakufanana, they've got equal rights. Saka ma 99 yelisa achipiwa munhu wese ari muZimbabwe. History, tikapinda muhistory, ndaitaura naComrade July Moyo naComrade Ambassador, manyorero enhingi yestatement iyi yakashaya rutsigiro rwehistory yamuri kutaura imimi. Iri chokwadi, aitorerwa 20 asina kubhadhara. Varungu iyo same committee kati apa pakashama pakanaka stereki kuri kugara vanhu vatema tinofana kuvavhisa. Base Mr. Brown, Mr. Mikus, Mr. Ningi, Mrs. Ningi, torai apa neapa 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 ndokuzvipa matitle deeds ndokunyoresa kudeeds registry. Zvakaitika izvozvo. Number 2, vaiti ivo vakati kuya kuEscotini kune ivhu rakanaka stereki, vanhu ava ngavachibuda ipapo voiswa kupi, kuGokwe, kuGwai, buda ipapo vogoverana vega vasina kubhadhara mari kunani. This is correct political history yeZimbabwe. Saka kugunuka kuripo in terms of our history, but in terms of the constitution yatakatambira isusu, takati kune maenzanisa. The Bill of Rights, chapter 4, whether black or white, you are all equal. You enjoy the same privileges and rights as Africans. That is what
the government is trying to comply with. Comrade Angachi Vundariba. Huh? Ndimi? Hey. Very correct, very correct. Now, ungadzokera shure. Garai pasi. Ungadzokera shure. My comrades, ungadzokera shure. Tangatine mtupo 1 during the struggle. Mwana wechi wevu. Mtwana wani wethabati. Why? It was a war cry because the whites took the land without paying anything to the blacks. That's a fact. That's a fact. Using that looting committee. Nemombe vakatora. Apana mrungu akauya nemombe from Britain or from Germany. Apana akauya nemombe mgarava. Apana. Vakatora mombe is from the blacks. Vakatora minda from the blacks. So that was our totem, fighting for the land. But as the state grows and assumes constitutional development, yatakatambira, we have to abide by that constitution, which we agreed on as Zimbabweans. Kwakaitwa referendum, kati constitution tinoida, nasa tingaiti atimboida, tinofanira kutevedzera zvatakabvumirwa mu constitution. Uyezve vanhu vacho vari kupiwa ivava, they are only 37. They are only 37. Not more than that. Any other question? Yes? My farmers, my white farmers. Yes. Sakatiri pano, Comrade Msongo, you are part of the team, then Comrade Moyo to assist me. 2023 Pasnewa January. I understand my comrade more veteran icon. Yes. Speaker vataura at length about my constitutional obligations. Mutemo watakanyora. Get a referendum. Ukapasa. It's very important to follow Mutemo watinenge tinao the constitution. Otherwise, tinoita donga watonga. And tikaita donga watonga, vanhu zvichanetsana, tinotanga kunetsana kuti tiri kunetsa varungu. Mangwana tinozopedzisira taakunetsana pakati pebisu kare because radonga watonga. So he's emphasizing as Speaker of Parliament yai constitution. Ini panangoti ndingosimukira ndepekuti ndiri comrade semi.
takaenda kuhondo takadzvinyirwa nevarungu sezvazvitaurwa naSpeaker. Asi chatakatanga kunoudzwa kuhondo ndechekuti nyangwe tiri kudzvinyirwa nevarungu hatisi kurwisa varungu serese. We are fighting varungu because our cause is just vari kutitonga zvakashata. Mukaona kuti support yatakawana mazuva ehondo yakabva kune pasi rino rese, whether nyika dzaa dziri black ruled or yellow ruled or white ruled, taisapotwa nemunhu wese. Tikapinza nyaya yeresi tatodzokera kumashure, hazvisisiri paunanga hwerevolution yatakarwira. We fought a non-racial war against racial injustice. It's very important, comrade, kuti mudzokere kune chitepo college nemapolitical commissar kuti chaimuhondo. It's very, very important kuti we didn't fight a racial war. Ma-citizens amuri kuti varungu nhasi ava 40 years into independence, vazhinji vamwe vakatiza mazuva ehondo vakaenda, ivo vakasara, vamwe vakazotiza hondo yapera. They have remained here. They are citizens of Zimbabwe. Vakangofanika same on a non-racial basis. Ndosa constitution yedu isingaita sei isingateedze zveganda. Tikangoda kuti tirambe tichivati ndavarungu vachena, tatorasika. They are our citizens and they voted to remain in this country up to today. Daka ravo ranga riri kuti ko zvino zvatakaudzwa muno neLoot Commission dziri kutaurwa idzi, tikazogara tikave ma-citizenswo sechizvarwa, pamwe zvimwe zvacho hatisi takazviita, asi tiri kuda kugara munyika medu. Tachidingo kubatwawo saeverybody ari munyika imomo on a equal rights basis. Tikava stigmatizer tichiti ndavarungu, tatorasika, handizvo zvatakarwira. So President Mnangagwa vakapinda vachiti hapana tabu ichaitwa muZimbabwe maererano nehistory yesu, zvese ngazviburuke pachena, tiyananisane, tidane, tive negoodwill to each other. What he is doing nezvavari kuita is to buy everybody's goodwill kuti tive a united nation regardless of race, regardless of religion, regardless of tribe, regardless of region. It's very important, comrade, tikadzokera kuhondo kwedu. So ngatiregei kuramba tichivati varungwa izvo zvisiri pamutemo, izvo zvisiri ngawirane naideology yedu kuti we didn't fight a racial war. If we fought a racial war, takatirwa kuSoviet Union havasi varungu. MaChina vachena ka havana uya havasi black slaves vakatisapota, havasi varungu. Ana Sweden vaiti pandega vaiti pamuhembe havasi varungu. Saka we don't want Zimbabwe itsva kuramba tichida kuita invoke nyaya yeracial aspect. We want everybody to be included, those who would want president. Vanhu vopinda vese tovaka Zimbabwe nekuyananisana nekudana. It's very important, comrade. Hatidi kuramba tichiita recycle nyaya yeracism. It was never our ideology during the war. Ndosaka takawira. Thank you. There was Comrade Moyo. Ndingoda kurega two things. Yokutanga vachazopiwa ma99 years vaya 37 vanga vachitaurwa naSpeaker avo vavarondedzera why tichiti tinoda kuvadzosera ivavo 37, but ava vamwe vama99 years isu muno Midlands nomumadistricts medii tinotoziva varungu vatakasiya isu hatina kuvasiyirwa isu tega takati uyu unotwaye ngasara. Now Chile naye pakaa tiri kucyclone idai tiri kuManicaland, Chile vakavingwa nomwe farm uri kuChipinge ane more than farm size, achiti ndoda kuti mundiregularize. Vakati waita zvakanaka, petinokupa offer letter unofanira kupiwa offer letter, chirega kuramba uchingoti ndine title deeds. Izvo takabvisa nekumbiro romutemo, hapasina une title deeds.
kumaruzeva kwedu kuma-commission of farm. Asi iko zvino ndoda kupa offer letter inoita farm size. Kana iri 400 ndokupa 400. Iwe ndoziva kuti iko zvino unorima pa 1000. Asi ndokupa offer letter ye 400. Nokuti iyoyo ndiyo uchazokonveta kuita 99 years. Iri rimwe iri rine sarira kunze. Tinongoramba tichingokurinywira kuti ramba hako uchirima. Asi kana pakauya umwe toda kupa iro tinomupa because harisati riri rako, tangokutendera kuti urambe uchirima. Is the same thing zvakubigwa muno even nesu vanhu vatema kuti vari kuti ivo kana tikasvika ndozvaudziwa mustatement ma-provincial ministers edu kune tinoda kuita downsize, asi tikawana vamudhenda vachirima zvakakwana, for now hatimboregai kuva downsize kuitira kuti tirambe chikudza productivity yavagara vachiita. Asi tikawanawo pari derelict ndorai, pakawana pavana solar grass ndorai. So nyaya 99 years kuvarungu tinopa kuvanhu vatakagara tasiya tikati iva zvokutaura kwaita comrade Mutsangu, wani vakazvidedicatera tikava downsize, tikavapa ipapo patakavapa, tikaramba tinavo hatichingovanyizaisa ivo nomumwe unopiwawo 99 years iye wopiwawo 99 years. Watakagara tati iye unakurana ndo vanopiwa 99 years. Hatinotori mumwe unobva wakambotisa ake vese ivava ndo vetinopa chete. Tangoti ikozokatarisa amuna mugweru tinotovaziva, mukwekwe tinovaziva, mushurubhi tinovaziva, muzvishavane tinovaziva, mumvuma tinovaziva, vatakasiya toga ndo vetoda kuti chingorisa navo. Ini chingwawo 99 years ivo vachingwawo 99 years. Ndo zvatakabvumirana kuti toita. Let me honor up and say, iniwo ndandiri member yekomiti. President pavakati toda kuti tiyanane tigadzirise, hatingangorambi tangohenga isu tichiziva kuti nyaya iyi hatisati kaipedza. Ndatiri mukomiti late comrade Shiri, as I said, na Minister of Finance, takachewa na Vice President Chiwengi. Tikaweka throughout last year, in fact takatanga 2018. So my negotiations my negotiations chaivo. Pamari even inoitwa compensation usatora. Pamari compensation. Varungu vanga vari pa 7.5 billion. Isu tikatanga pa 1.5 billion. Tikanegotiate tine timu yedu mavaluers avo ivo isuwo tina mavaluers edu ehurumende. Mavaluers ehurumende ari kuministry kwamo ndiwo authentified valuers of government. Ivo vakatsvaka vavo yeprivate. Tikanegotiata tikakona kuyanana tikabva tati hatitsvakei mavaluers ari muriji, tikatora umwe value wavo Kenya. Tsanangurai value vanhu vanzwisise zvakanaka. Value ndokuti taiti how do we put a price pa imba yapaplazi inofanana here neimba yemuborodhero. How do we value dzimba dzema-workers dzinofanana here neboys kaya yomutown? How do we value fence yakaisa? How do we value kamura akachera? Zvese ndo ma-improvements iwawa ndo hataisa madollar sign per unit. Takonana ndo vatati hatitsvakei vari muriji o vari muno muAfrica,
as I said, takatora kuKenya nokuti munoziva pakatogwa ma-White Highlands okuKenya zvazvangofanana nokutorerwa kwatakaikwanisa. Tikatora kuNamibia, although kuNamibia wakazobva hake muno Midlands, but unogara kuNamibia. Ndo vakauya manje kuti imwe mayuza methodology ipi imwe mafarmers. Imwe yese government mayuza methodology ipi. Tikakweshana navo ivo vakauya futi takakweshana navo isu segovernment. Vamwe vacho tichita manyanya imwe kuinda kusaidi varungu vachiti manyanya kuinda kusaidi kwegovernment. Kudzikama tazosvika pa 3.5 ivo vachibva ku 7.5 isu tichibva pa 1.5 takasvika pa 3.5 billion. Now, I want you to understand the yangoramba yakambohengwa kuti why as Zimbabweans have we not resolved this matter? We could have resolved it. Izvozvi tikangotarisa zvakaitwa nekuchena commission on urban land yakatogwa here. Land here yakaita 115,000 hectares yakatogwa kuno takambozvitipeja munomu hati hapana usingazivi land yakatogwa muno. When we looked at that land yakatogwa, Ministry of Finance yakati enotachaja $5 per square meter. 5 only per square meter. If you multiply that 115,000 hectares, zakatogwa entango badara yo $5 per square meter. Etango itapea 3.5. So kana chiti land baron zakashata. Ukutinotupa, ukutatora land ria, atira chata badara, and we could have paid from that tishingo badara $5 per square meter. $5 per square meter inongoreva kuti munhu akapiwa land 200 square meters kuti avake paimba pake ena akati badara how much? 1,000. 1,000 chete. Etakaunganidza ma 1,000 iwawo, we could have paid for this debt a long time. So ndo thinking na president ne utungamiri kuti ati retire this around our neck chinoda kungoramba chingoti zvinya, yet we have capability to do it. But atina kuzomira ipapo varungu vatakasainana navo vakati aiwa ichi kana tachisaina, and by the way almost over 90% yavarungu vatakatorera have signed up to it. Kuchine dzimwe ng'ang'anga dzinoramba dziriko South Africa, but vava vashoma ndo vamwe vanoraisa these issues dzenhema. Ivo varungu vedu muno ndavakuti vati varungu vedu vakati aiwa isu we are willing also to assist government to go and raise these funds outside. Toita campaign test, but campaign here is not just yokunokumbira mari. Yava campaign yokuti musangochiti demonizera nyika iyi nenyaya yokuti takatoregwa land. Isu tatenderana. Wona iti tese. Saka tauya kuti tizomuudza kuti kana muchida kuti mutibatsire isu savarungu o muchida kuti mubatsire nyika yedu isu tatenderana tipei mari. Kana tanoishaiwa isu segovernment obviously have to make good tichitsvaka mari yacho kuti tibhadhare. Asi iva vakatenderana navo zvokutaura kunoita macomrades avo hatichiratidzai kuti constitution yatakazvitira isu toga papasisina murungu tu isu savanhu venew dispensation hatichadi kuramba tichingodemonizewa nezvinhu zvotofanira kugadzira nokuti tisu takazvitira. Ndo utungamiri unoita bold ikoko. So iwa manyepa nengoitiwa yes comrade Mudenda vamboti chirungu chacho ichi ndambotaura panizokutunguka chinokommunicata zvakasiyana depending how you write it. So inonga kuti chirungu ichi chakakommunicata zvakasiyana. Isu hatirambe tichichigadzirisa chiti one, land reform is irreversible because it is true. Number two,
ava vatasiya isu nokuda kwedu vangoenzana nesu tinovapawo 99 years havasisina matitle deeds. Tatende. Tatenda Comrade Moyo, Comrade Ambassador MUTSVANGWA netsananguro. Handifungi kuti tingaende tichimbotaura zvanzvika. Iko zvino nyika yedu iri kutsvaga usawira. Usawira uhu tiri kutsvaga nevarungu ivavo takati vagare mafarms, ndisu takati ngavagare. Asi umwe munhu province by province tati uyu ane musikanzwa uyu ngabude, uyu haiwa ane usawira wakanaka ngaagare. Ndio vanhu vatiri kushanda navo ivavo. Usawira huchafura Zambezi, Limpopo huchienda kuEurope ikoko. Mari dzichauya as a result. Mari development dzichauya. Now, last bit a question ya comrade here, atina kupindura zvakanaka. Ma 99 years takabvumirana ku Polity Bureau kuti ngaachipiwa ma farmers vese nekukurumidza. Yeah, there was a delay. So the Polity Bureau has instructed Minister of Mines, unfortunately vakazoshaya. Comrade Shiri was spot on. He was very clear. That's why Aida Kuti, before the end of this year, everybody be given what? 99 years. We hope Mutswa yapinda achatedzera tsoka dzani za Comrade Shiri. Tanzania na ipapo. Right, neupesira manje panyaya iyoyo kune ma farmers evanhu vatema. Naivo vanga vatorerwa negovernment. Yeah, vanga vatorerwa. Vanhu vatema vanga nema title deeds. Iko zvino government yatiyo ngava achidzoserwa mafarms iwayo. Tichitevedzera constitution yeZimbabwe. Hatifaniri kuvasiya kunze. Kana mafarms acho asiripo aya tiri kuwana pa downsizing vanopiwa ipapo ma black farmers vanga vatorerwa ma farms negovernment. We made a mistake. Why did we take my farms from our fellow blacks? That was a mistake which the new dispensation is now correcting, and correcting in a fair and a just manner. I think zvimwe zvabatwa nama two comrades. Finally, pachipepa ichi, last page, page 4. Downsizing yema farms, apa tiri kutevedzera recommendations the Land Commission. Again, there's no going back there. Comrade July Moyo has explained very clearly on that one. A prohibition of illegal occupation of productive farms. Kana munu mutema achirima zvakanaka. Imimoti because we are black tauda kupinda mupurazi rake achichada. That is not proper. Musha wake regarime, so that we don't have to import more maize from outside the country. Import soya beans from outside the country. Import rice from outside the country. Rega vanogona kurima varime, nyika iwane food security, food basket zvataita before. So no illegal occupation of productive farms. Ipapo is a part wherever we go in our district, ngatirege kuvumira vanhu kuti vashore mutemo nokunogara mafarms avamwe, where production is taking place, where productivity is taking place.
ndatsigirwa nemembers zePolitburo ndofunga anenge ari comrade ari kupisa chaizvo moyo. Rega tikupe tinze kuti muri kuti kudei. Okay. Correct. Thank you. Madzimai akawanda. Zviri pamtemoka. Tine mtemo watinoti Customary Marriages Act unovhumira murume kuti aite aite barika revakazi 2, 3, 4, 5, 6, even 10. Kuna umwe MP wangu andimbomutaurira zita ane 18 vakadzi. Vese varipo ipapo pafamu. Angashaya ivo vachaungana ipapo asi vachiteedzerani vahozi. Havambodzingwa kana nekuti vakaroorwa papi pamutemo. Ndiyo mhinduro yangu iyoyo. Makomrades, ndapedza, ndatenda kuteerera kwenyu. So you also needed security. Unenge dzakakija jere vakambozopostwa kuBrussels. Yes, Brussels vachingova liaison officer wokupresident's department. Vazodzoka munomu. He is one of the few ICT. But he is one of the few Vakatanganians who is ICT. Because of that, Vakambozo is the chief executive with ZVC, the communication. Moon we ambassador to China, minister for all dispensation. Now we have Secretary of War Veterans,
Francisco Zanu, Vivo, Secretary for ICT, nyaya dzekuti tirambe tichibva technology yavapo ndinonga kuti this is one of the most challenging jobs that we have in the political bureau right now. To fight back using ICT, using social media. Pambene Zanu PF, pambene Midlands Province, pambene obudira kwe Midlands Province, pasine vadzvinyiriri. Ndiri kuda kutenda chairman mandidaidza kuno ku Midlands. Ndiri pachirongwa chepolitical bureau na speaker mukuru wangu vari pano. Ndiri kuda kutenda comrade July Moyo neintroduction yavatipa a little bit embellished. But munhu wandofara naye saka you are forgiven for coloring it the way you did. Tichataura comrade Monica zvavava muchitaura pano. Maybe vangatange kundityawo because vanyanyonditya sezvamuri kutaura izvi. It's the other way around. Ndiri kuda kutenda governor, resident minister, munin'ina wangu. I'm always emotionally close to him. Takazira ndiri kuAmerica pandanga ndichiri muchidiplomat. Mainly because I was very close to his late brother, General Magama Flint. Taive tese muhondo tikatraina tese kuYugoslavia nyaya dzesecurity dziri kutaurwa idzi na comrade July Moyo. So I'm home here. Kana ndiri kuno ku Midlands kwamuri imimi. Handisi kuda kunyanyotaura zvakareba maningi saSpeaker because nyaya dzangu dzandiri kutaura they are not as close to home as nyaya dzeminda nemalisi nemadzimai vanofanira kuinherita nevasikana nevana nechi nevarungu vakatipamba vataa kuti ngativaregererei tichingovaitawo semacitizens edu. Ini ndoda kutaura nenyaya yeeconomy. Ndapiwa document riri pano. I will not go through this document. Ndicharisiyira kwamuri chairman weprovince. Rine madetails anoyananisa zvamakadecide zvamakaronga pacongress nepaconference paeconomy yedu kuti zviri kuitwa negovernment ndezvipi. Aya madetails ini ndiri kupolitical commissar, ndiri kuchitepo college. Ndiri kuda kuti mutore madetails achabuda umu muaise in the context, muaise pachirongwa chawo maererano nezviri kuitwa napresident kuvaka economy itsva ichatisvitsa kuna 2030 as a middle income country. Comrades, maona statutory instruments akaitwa napresident in the last 3 to 4 months. 3 months. Statutory instruments anobata nyaya dzezvekubank kureserve bank, anobata nenyaya dzemobile money munyika muno, ecocash. Ndiri kuda kukutaurirai kuti since kuvepo kwenyika ino inonzi a modern country inonzi Zimbabwe, hakusati kwamboitwa machanges akadzama sezviri kuitwa napresident Mnangagwa pane nyaya yekurana economy yedu. Ndichitaura zviri kubvira 1890 kwete 1980. 1890 because muna 1890 varungu vakauya vakatitorera nyika yedu. Mari yataisenzesa varungu vachipinda munyika muno inonzi goridhe. We were using gold as money. Hameno kuti Mwari wacho akazvironga sei. Goridhe muZimbabwe pese pese unongowana goridhe, pese pese. Pese pese unongowana goridhe. History yedu ndeye goridhe. Kubvira tichiri kumapungubwe kuSouth Africa tichienda pamasvingo, tichizoya tichienda kuKami, tichienda padana mombe muno mugweru, ingori history yegoridhe. Nyika dzichitishanyira dzichibva kune dzimwe nzvimbo kuzotsvaga goridhe muno. Mamupotsi ekuMozambique achitongwa nana munhu Mutapa nana Changamire ari egoridhe. Ndo history yedu.
dzimwe nyika dzinosenza zvakasimba kutengesera dzimwe kuti dziwane mari. Muno muZimbabwe Mwari akaita kuti mari yacho titove nayo isu. Hatiende kunoita kusenzera kutengesa dzimwe nyika imbasera. Chedu chaicho ndiyo mari yacho chaiyo inodiwa nemunhu wese goridhe. Zvikuru mazuva ano ukama hweAmerica neRussia neChina hwakunetsa. Gold is very important, the price keeps going up. Ndo yatakabvutirwa nevarungu muna 1890. Munoziva blanket mine? Mablanket ainotorwa kuJubeck. Vatirova panopalala panzi pamabedrooms aya murobhenguraro. Varungu voya vachiti takurova ichindipa mugodhi wako wegoridhe ndakukupa blanket. Uyo oenda kunoregister goridhe kuSouth Africa achiti ndaane mugodhi wangu. Obvunzwa na mining commissioner wekambani yaRhodes kunzi ko uri kuuya kuzoregister mine ko prospecting yawakaita ndeipi? Iwo utaura kuti mugodhi une mbiri uyu wanga uchicheriwa for the last 1000 years. Ndakangowana neblanket because wanga uchitocherwa kudhara. You don't need to prospect mugodhi uri kucherwa kudhara mazvinzwa. That's how ana blanket mine get their name. Mine's my blanket explorers. Why am I saying this? Ndoda kuti understand zviri kuitwa na President Mnangagwa pane nyaya dzemari nema-statutory instruments andataura aya. Varungu vatibvutira mari iya yagoridhe vaiita yavo vakatipa mapepa rhodesian dollar ndo yakave mari yemunyika muno senyika. Asi yanga iri mari yevarungu chete. Vanhu vatema mamusisina access to the economy because hamuchina mari. Mukaona kuti generation yese kubvira 1890 kusvika 1980 zvainetsa kukwira ndege kuti uende kune dzimwe nyika uri munhu mutema. Unokwira sei usina mari? Kana unoda kuenda kunoda US dollar unoda American pound British pound. Iwe uri kupiwa chi? Uri kupiwa Rhodesian dollar. Asi vari kupiwa varungu kana vapiwa vaibvumirwa kunoenda kuReserve Bank waapply wopiwa hard currency. Vanhu vatema hapana aibvumirwa wopiwa chi? Hard currency. Uchakwira ndege here? Uchaenda kuAmerica here? So you cease to become a global citizen. Wangowewe muno muZimbabwe dzimwe nyika dzichienderera pamberi ndo masariro atakaita. So the issue of currency is very important because pane nyaya yemari ndo panodecide ukama hwangu newe. Ari Bhuruwayo neari kwaMutare tinobatanidzwa nemari. Ari kuBite Bridge neari kuZambia ari kuChirundu tinobatanidzwa nemari. Tikashaya ukama pamari nyika yatobvanganyuka. Saka zvazvichiitika particularly patakatanga kutonga nyika in 1980 ndepekuti mari yedu yakatamba kutambwa nayo sebhora revana vadiki mustreet. There was no more currency yekuti tivake economy. Particularly patakaita land reform, the currency was attacked. Ndosaka makaona mazinflation emazuva aya ana gono aisvika kuma trillion. Mazvona hatichina mari. Saka kana musina mari hapachina ukama. Hapachina ukama mazinzwaga because I can't relate to you if there is no proper currency. So chingadai chakaitwa tatora independence muna 1980 ndechekuti takawina masoja zvanachitaura comrade takawina kazanila neZipra titendewa kumana takawina. So we won the military victory. Muna 1980 chibva taenda kuma-elections ZAPU neZanu dzakabatana tikawina full political power completely. Takavatsvaira varungu nana Muzorewa. So chinhu chatanacho i-political power. Chatakasara tisina i-financial monetary power. Ipapo dai takapagona muna 1980 dai tisa kupinda mune tsekwende dzese idzi. But sezvineiwo hameno timu yaMugabe kuti yakatamba bhora racho sei, kuti taive pamwe chete here, ndobva yaongoregera zviri zinyekenyeke ikoko. Mhedzisiro yacho ndeyekuti takatanga kusvetwa simba nemari tichiitwa marombe. And because ivo vakanga vachidya ikoko nema-G40 vakatozopedzisira vati dai nyika ino yaita monarchy. aMugabewo pamusikana mukadzi wavo Grace said the next queen weZimbabwe. How does a revolutionary country become a kingdom? We can never understand. Ndoda kuti mu-understand why I'm going pane nyaya yemari, mu-understand ma-statutory instruments akaitwa naPresident. Game raitambwa nevarungu
kustock exchange. Game rakanga rakutambwa neEcocash yavaka Econet. Mari yabva yave chi yave mafoni ya digital. Ivo pachavo vanhu vari tu ivavo vanga vatovewo macentral bank pachavo amangunja vakungotarisa sepassenger economy chienda kwainoenda ndokwatata kuenda. And 31 July yakanga yakanangana nekuti inflation ichange yasvika kune mazuva agona. Zobva zvanzi kova yakoniwa kagovernment yamunangagwa. Saka imi mucharambirei muri imba endai mustreet kunyangwe mucovid mo munorwira mari yenyu yashaya basa because vatadza kuita sei kutonga economy. Asi president venyu vatsva vakasiyana nevamwe vaya vanga variko kuFirst Republic vaida kuti nyika iite monarchy yavanopa inheritance kune mukadzi wavo Grace. Vakazviona zvakakodzera kuti vari kunangira iri kuona vachibva vati mastatutory instruments kutema Ecocash vachibva vatema stock exchange. Mari ichibva yatanga kuita simba takanangana na 31 July vanhu vakabva vatanga kuona kuti mari yedu yakusimba. Vaya nyanya dzinoda kudaidzira kuti endai mustreet achaterera ndiani muchiona mari yenyu yave very strong. Hapana akaterera. So nobody answered to the call yemsuwa 31 July. I want you to appreciate the depth yemachanges aitwa na president pane nyaya yemari. We are now going into a very strong economy ine mari yakasimba inoreflecta history yanda anchitaura yegoridhe iya ndokwata kudzokera nemari yedu. We are going to have the strongest currency in the world in the next 3 to 4 to 5 years old. Dziri kutera nenzira yapresident Mnangagwa. Tichasendesa gold yedu kusapota currency yakudzokera chinyakare. Mbasera yacho kufambiswa kuri kuita nyaya dzeland kwaita kuti tisvike kuyananisana nevarungu kuti hatichada bopoto munyika medu muno, hatichada bopoto pakati pedu, kuchaita kuti vaya vanga vachingoti zvinhu zveZimbabwe zvonzi hazvikaonekwa pamusika kuEurope zvibvisei zvine vanhu vane nyika ine nyanyi vanorwisana. Unotengesa sei uchiti wakasvika madomasi ako akangofanana nevamwe wasvika pamusika onzi haya kunyangwa akanaka hana basa because ari kurwa nemukadzi wake kumba madomasi ake hachaiti. Zvinhu zvakanaka mungatengesere madomasi ako akadaro. Remember, we are a country which is very rich in agriculture. Ndosaka takavaka civilization dzakaitika dzedzi. We are very productive agriculture. Kwakutoti vamwe vanhu aiwa skwerai muchingoinda muchitema matombo muchivaka masvingo asi tinokufidha isi vari kuminda tiri vashoma. It was because we had a very productive agriculture. Saka isusu productive agriculture yedu haisi yevanhu vemuZimbabwe chete 14 million. Tinoda kutengesera vanhu 7 billion vari kunzoko. Ana China dziri kuda chikafu, vanoda nyama inonaka kuMiddle East kunana Dubai. Tinoda kunotengesera ivavo. Saka we need to create an environment where our products can go on the world market. Dzisina stigma. Munoziva nonzi stigma. Dzisina guze. Hatidi guze kana taakunotengesa zvinhu zvedu kumisika kune dzimwe nyika. Saka zviri kuitwa napresident kuyananisa kuti tive neeconomic environment isina noise kumusha. Mukaona kuti kunaka kwenyika yedu nezvenyaya yeracism, nyangwe tikanetsana nevarungu nenyaya yeminda, pane murungu akamboenda achiti ndarohwa muroad because ndiri murungu muZimbabwe. Neighbor wako ukamboona achirohwa nemunhu achinze murungu, anotanga kurova munhu ari kumurova ndiani? Ndiwe. Because hatizvibvumidze munyika medu imomo. Vaya vanoda kuroorana across the races vachizvara makaradi, hatina problem nazvo isu. Everybody anoda kugara zvakanaka nemukadzi wako werumwe rudzi. Vanoti Zimbabwe is number 1 global. We are a non-racial, non-racist society. Amunangagwa vari kuenderera pamberi nenyaya iyoyo. Ndosaka toda kuti munzwisise nyaya yekuyananisa pane nyaya yezveminda yanga ichitaurwa. To create a feel good goodwill amongst ourselves as Zimbabweans, so that kana taakuenda kune dzimwe nyika takamira semaZimbabweans tinonzi ava vanhu vane kumusha kusina bopoto vanodanana whether uri muIndia, uri mublack, uri yellow, uri chii. Hatiri zvekuAmerica zviri kuitwa kwavo zvokungoti vanhu vakutopinda mustreet vachingonzi vanhu vatima vanopondwa. We want a harmonious society. So why am I uchandoda kuti munzwise makomrades ekuti zvirongwa zviri kuitwa naComrade President Mnangagwa kuvandutsa economy yedu will make this country one of the most successful in Africa.
tapedza zvimwe zvinhu zvese zvinganetse kuti nyika isabudirire. Taane army yedu iri very original inoti defender, ndosaka tagona kudzidzwa masanctions. Tine political order yedu yekuti kana ikashekwa naAmerica 20 years inoramba yakamira kuti twi masanctions. Hakuna muAfrica nyika yakaita seZimbabwe ingashekwe naAmerica neGermany neFrance akabatana neBritain ikararama, yedu inorarama. So we've got a very strong state. We had a strong state yatakasenzesa endogara ndichitaura futi muno ndakambozvitaura kuti tiendese munhu wese kuchikoro. We are the last born muAfrica kune ma-independent states. South Africa of course kamuning'ina hako mbishana, asi isusu we are the last born. Asi kana taakuenda kunofunda last born ndiye number 1 kufunda, zvaitika sei kuti tikunde ana Tunisia, ana Egypt, ana ani vane makore akati? Zvinobva pachicomrade pachstate yedu. I remind you, 1980 pakapinda ana Chidzero zvikanzi vanhu ngavaende kuchikoro, zvikanzi hatina mari, nyika iri kubva muhondo. Nobva macomrades maonzwa kunzi vanhu vari kuenda kuchikoro havangaendi vakawanda because hatina mari, budget harikwani, tiri kubva muhondo. Macomrades mukabatana nevabereki mukati kana zvakadaro kamari kenyu kadiki ikako chipai maticha chete. Isu kuno kumamisha taakubatana nevabereki tichivadzidzisa kuti munhu anovaka chikoro musha wega wega. Kana wavaka chikoro wopiwa mbasera yaticha. Vakomana bishi rakaitwa munyika muno mukuvaka zvikoro hakuna zvemahara zvichivakwa nevabereki. Kunzi vana vedu vangaite mapofu vakakundwa nepamusha wakati tinoda ticha kubva kuHarare. Pakaitika mujawu, vabereki vachivaka zvikoro vachida ticha, government ichiti tinokupai ticha. Government ikasara muhuruva, vabereki vaenda zvikoro zvawanda. Munozva takazopedza nyaya iyo nei? Takadzokera kuCuba kwataitrainwa, kwakutora training camp, kwakuti chitraina yematicha paichitrainwa macomrades. And we trained over 7,000 teachers. Ndobva takazokwanisa kuita catch up nemaparents vari kuvaka zvikoro. That's where our education comes from. Ndosaka tiri number 1. Saka we now have the human resource index number 1 muAfrica. Changosara army tinayo, stable society, stable government tinayo, United Nations tinayo, takaramba zvecivil war, vanhu vakafunda tinawo. Chasara kungoti mari yakawanda inobva kune dzimwe nyika yatisina ipinde mueconomy yedu, isenzese pfungwa dzevanhu vakangwara nemaresources atakapiwa naMwari kuti tichiita build a thoroughly modern African economy isati yamboitwa pasi rino rese. Ndo chinangwa chaPresident Mnangagwa muSecond Republic. Ndosaka muchinzwa vachiti vision 2030 tinokusvika, because kwavari kufamba president vari kukuziya, vakatarisa zvese zvaiitwa zvimwe kumashure ndokuchitarisa kuti vakuenda kupi, zvavaidzidza zvavaiona vari mudhuze kamudhara kekumusha kwangu kuMashwest kamwe kayakaika nemhandara yako yekupenga iya. Iyo ndokuona kuti izvi hazviitwi izvi. Taakuda kuita zvakadai. Saka President Mnangagwa ndiri kuda kuti ve kuno kuMidlands imbodadai nekutipa leadership yakadaro muZimbabwe. Tanangana nechirongwa chekuvaka a thoroughly modern African economy ine mbiri, and mbiri yedu hainetse kuyera kane rura yacho iripo kudhara. Mukaona diaspora yedu magonera airi kuita kunze kwedzimwe nyika, vaenda kune dzimwe nyika, vaenda kuDubai shasha ndo vanodhiraivha ndege, vaenda kuChina ndo vari kudzidzisa maChina kudzidzisa ndege, vaenda kuAustralia ndo vari kuita migodhi maengineering, vaenda kuLondon ndo vari kurapa maBritish nekuticha maBritish chirungu chavo. Going to London to teach the Queen's children English coming from Zimbabwe. Your second language yako iri English, uchitaura shona neNdebele as an original language. Vakomana tiri pamberi. Saka ndo population yatana yeyo ine hungwaru. Chasara pa population ikuti pfungwa dzayo dzisangane nemari hombe sekuSilicon Valley. Ikasangana nemari hombe population yakadaro inoita mashura. Zvese izvi zvinoitwa muno muZimbabwe, zvichibikwa nevana vemuZimbabwe vakangwara, varatidza kuti even kunze kwenyika vanodhiraivha mataxi sevedzimwe nyika, handichataura mazita. Vamwe vanoti kuenda kuLondon vanodhiraivha mataxi, vekuZimbabwe vanoenda kunoita mabasa anoshamisira. That is the population inonzi naPresident tiende pane chimwe chidanho. Saka in terms of his economic blueprint, vatarisana nemining,
vatarisana neagriculture, vatarisana netourism as the main backbone. President vakangoti vachingopinda mupower vasati vatomboenda kuNew York kuUnited Nations kwandakamhenge ndiri seambassador, vakaenda kuDavos kunoungana mabusinessmen makuru epasi rino rese, vanovaka Toyota, vanovaka mafoni eHuawei, vanovaka zvitundu mutsere, vanoimbiri yekurima dairy sana Nestle, ndokwavanenge vakaungana ikoko kuUnited Nations yenkweru dzemari. Ndokwakaenda president kunoti nyika yangu iyaya kunzi open for business, uyai tizoita mabhizimusi. Vachida kuteerera zvinofungwa nabusinessmen kuti kana achida kupinza mari muZimbabwe chinganetse ndechipi. Zvatora 2 years zvichimboti netsei. Ava varungu vaya vanga vaine musarinya wakabva kunana 1890 wekuti mari inobhaserwa haienderwe kumusika, inonzi allocation. Haikona mese munoziva allocation. Allocation ndeyekuti ane maski yeblack anopiwa ane yeblue haapiwi. Then kana usiku ane maski yered woenda kunotsveterana neanga achipa mari zonzi chindipoka inini asi ndokupowa imwe kuseri kana tabva pano. Ndo yanga iri economy yevarungu yeallocation. Mese maiziva munhu wese businessman ango ndoda kuallocaterwa. Reserve bank haina kundiallocatera. Allocatera. Kuallocata kuite chii? Kupa mumwe uchinyima mumwe. Ndo inonzi allocation. Haisi free market. Inoita kana muri vashomanini varungu vari kuda kutonga vachibvutira vanhu vatema muchiita loot commission yanga ichitaurwa pano. Ndokwakabva allocation kakuloot commission. Vakubvurira mombe dzabunobhengura vachirwira migodhi yedu. Ndokwakabva allocation. Saka we didn't have a free economy for the last 140 years. Kudamara amunangago wazopinda ndova dzosa inonzi free economy munyika muno. Kwekutanga free economy ndeyekumusika. Ukaenda kumusika unotendera uchiona matafura, uchiona ane price yakanaka, uchiona ari kuda kukubiridzira wakabata chikoma chako. Decide kuti unotenga papi maererano nekungwara kwako nekunegotiata kwako. Ndo free economy iyoyo. Chayakanakira inopa marewards kune vanosenza vakangwara, vanoda kusenza zviri zvakasimba. Hard workers, they get rewarded. Ukaenda kumusika hawe expect kunolutirwa zviri muhomwe mako because uri kunegotiate. Asi ukaenda kuallocation unolutirwa zve because unofunga kuti wagona watambwa usiku nemumwe munhu. Saka president vabva vavhara kureserve bank nyaya yeallocation. Hakuchina. Every Tuesday musangano wemari uripo facha. Price yozikanwa jerero pajerero. Munopaziva pajerero. Mwese vadzimai akaungana achida kuteka mvura ari ipapo ndo panotaurwa munhu wese ozvinzwira. Wotora price yako yemari wobva ipapo woenda kumba. Hapana achabira mumwe pa free market wamusika. These are very big changes amuda kuti munotaura kune vanhu. And mubayiro wacho ndewekuti for the first time currency yedu yave stable. Mazvoona ka? Zvine mubayiro ka? Ukama wanda achitaura pakati neni nemari hwakuzikanwa newe. Because you can predict kuti mangwana Zimbabwe dollar ringe riri pa 82. Arichanzi riri kutorwa rionzi rapa 90. Rimangwana riri pa 200. Gona ariendesa pa 5,000. Next time rapa 20,000. Currency inomhanya kupfuura zuva raMwari. Zvakamboitika kupi izvozvo? Iye zvino tave ne a very stable currency. Tenderai president. These are very big reforms zaitwa munyika muno for the first time in 140 years. Mabusinessmen ese ari kufara. Ukaona ini ndotambira tsamba dzemabusiness pana the largest employer in the country. Aifunga kuti president vari kutamba after the government. Pamwe munoziva company yacho. Ari kutaura kuti hameno kuti president wenyu makati mubvira naye kupiwa. Iye zvino zvinhu zvangu zvongonakidza hapana chichandinetsa kumabusinessmen because ndaakuziva kuti I can predict tomorrow. Ari kunze ari kuda kuona mari yake akuziva kuti akaunza 2 million today haamuke mangwana ya 100,000 yadyiwa neinflation. Akuti munyika umu ndinogona kuisa mari. So we are making our country ideal for foreign direct investment. That's what we have done by the reforms zaitwa ma-statutory instruments aitwa na president to stabilize the currency and to stabilize the foreign exchange market. Iye zvino ari kuPlumtree akuziva kuti ari kusame price neari kwaMutoko. Ari kwaMutare ari kuziva kuti ari kusame price neari kuVic Falls.
iye zvino mukavabvunza vanhu vese vakuti I can predict, and kuti uvake economy you need to have stability and prediction. Muda kuti munozvitaura kune vanhu kuti vanzwisise ma-reforms aitwa nepresident nemubayiro wavo watiri kuita. So we are now on a steady and a steady climb out of the abyss yata tichingoramba tichingochera kunge shana dzinongochera dzingoenda kuda maivhu radzvuku. Iye zvino taakuenda kupi kudenga neekonomi yedu. Ndiri kuMidlands zvazvitaurwa naSpeaker kuti kuno ndokwakuri backbone yeindustry yenyika. Marhodesians pavakanzi vakuda kurwisa the whole world nemasanctions kuti varamba vachitonga nyika ino zvisiri pamutemo, vakapiwa risco kunzi vave nesteel industry. Steel industry ndo backbone yenyika. If you don't have a steel industry, don't expect to modernize, period. Uchitenga steel unenge munhu hapana chauri kutomboita nenyika yako. Pavakaona kuti vakuda kudestroya Zimbabwe nenyaya yati vaona kuti akutora minda varungu, they also made sure kuti Zisco collapses. Ndinorwadziwa ini ndobva kumbareka ndikwandakazvarwa. Kwakauya mumwe minister weindustry achataura zita rake apiwa basa iroro, akatuta vana vese vekumbare vaifamba murodhi vakanzi endei kunonzi kuZisco kutaundi yacho kuRed Cliff. Vakazara vakomana vandaitamba navo mumbare vakunzi vamasocial workers kuToad, vese vachingotambira mari. Steel industry yanga yakuita basa rongotambirisa mari ichararama here? Vanhu vaise vachibva uko. Dzanga dziri politics dzekumeka sure kuti the economy is weakened kana tozorwa nemasanctions hatichisina backbone. Zvakaitika maziso edu, and one of the byproducts yaive kuti mumwe munhu asazove politician futi muZimbabwe ave president wanhasi, because once Zisco yaparara Chebundo akabva apiwa chance chimira ipapo. Unganomira here mutaundi iri kuparadzwa uchida kuvhoterwa iwe uri kupati yacho iri kunzi ndo iri kutonga? Mazona pakatambwa akagame paya ndo matangira akaita maG40 kutanga kurwisa kuteta revolution, kutanga kuteta president avepo nhasi ipo paya. Why am I saying this? It's very important, Chairman, kuti taundi ino yeGweru neKwekwe mudzokere kuve the backbone of this country. Imise leadership yemusangano kuno chatinofanira kubatikana nacho maningi. Hongu ndozviziva kuti tinoda kuti vanhu vainherite minda yedu ma99 years nemadzimai edu akawanda, asi ngatibatikane kuti Gweru neKwekwe dzidzokere pakuve the backbone of the heavy industry of this country. We need investment. We need investment in these towns, in this area. Hapana chamusinacho. Iron yacho iripo, chrome yacho iripo, nickel yacho iripo, limestone yacho iripo, gold zvese zviripo zvinoita kuti tivake steel. These are the ingredients of steel. They are all within 200 kilometers of each other at most. Muno Midlands. Vakomana tokundwa neChina kuita steel. Inotora iron ore kubva kuBrazil 12,000 kilometers away neNgarava. Yotora coal from South Africa another 8,000 kilometers. Yoenda yonotora chrome kana nickel kuIndonesia 4,000 kilometers. Australia 6,000. Zoenda kuChina. China yochiita number 1 iyo kuproduce the cheapest steel in the world. Zvinhu zviri kufamba makilomita akawanda kudaro. Izvi zvedu Mwari akazviunganidza pa one time. No. Isu tofanira kutora advantage yedu. Tochitsvaga shasha dzinonhadzira steel pasi pano kuti dziuye todzipa maconditions ekuti dziite steel muZimbabwe. We must become the cheapest producer of steel for the whole world. Ndo zvatiri kuda izvozvo. Mazvinzwaka? Ndo chichemo changu chandaunza pano chiri personal leadership yemusangano kuMidlands. You must become the global steel center. Aripo makambani ari kuzvichemera even kubva kunana China kwacho vari kuti kochanetsa chii mutipe maconditions yacho iwayo muZimbabwe tiite steel. Ndo zvinovhura njanji. Mukarega kuita heavy industry
njanja haifambi. Honai zvatakaitirwa nayo vanhu vanda vanchitaura vema-G40 vaida kuti njanji isafambe. Munoziva zvavakaita? Vakabva vavhara kwekwe negweru. Ndo zviri kutaura marasha kuuya kubva kuHwange. Kana marasha achisabva kuuya kuHwange, chitima chinotakurei? Chotakura zvinhu zvinotakurwa nechikochikari nemarori, chitima. The balance sheet yakabva yakolapsa yeNRZ. Chrome yakateedza njanji along the Great Dyke kusvika kwedu kumutora shanga uko ichipfuura kunosvika kushamba along the Great Dyke. Kwakunzi hanzi hatidi kutengesera maChina koromo. Iko kuna hanzi kana until vazoisa ma-steel plant muno. Kwakutobva tavhara njanji. Kana vasatengese chrome njanji inotakurei? Hapana ingatakure mombe. Beef inotakurwa nechikochikari neningi. So the planning yaitwa negovernment yaMugabe yanga iri yekuparadza nyika. Tanga takutoparadzirwa nyika kuti vanhu vakuzodzoka kugotora zvakare. President Mnangagwa has put that one in the reverse. Tapa nechimwe chidanho chekuvaka nyika. Saka ndosaka muchinzwa wachinzi vari kuvhurira mabusinessmen kuti vauye vachiti open for business. Tiri kuda kuti vane zera nekusenzesa chrome ne-iron ore ne-limestone neku-Midlands nembiri pasi rino haikona ngonotsvagwa wasangana naye mubhawa uIndia kana kumota hanzi enda unovaka. Tiri kuda vacho vane uchasha ivo wavo kuChina kana kupi vauye muno vazotiisira steel industry. So mukaona munhu akunzi auye next time kunzi atsvagiwa negovernment imbobvunzai kuti macredential akambozviita kupi. Tsvagai akazviita, ari kuzviita ngewamunoda, kwete anongopiwa asina chano vangonzi hanzi vapana pabhawa. No more. So these are the big changes which your president is doing, and pandati vari kuita reorganize the economy. Kufuel uku kwakuchinetsa, hatichaitaura zvakawanda, kwakuchinetsa shasha yapo. His mission is to deregulate the industry, kuvhura kuti anogona neasikagona vapinde muindustry, fuel ichipe. Pari kuitwa basa apa, handikataure zvakawanda maningi, but I'm very happy kuti matipa chairman ari kuziva zvari kuita, because energy is very important, particularly the fuel sector. Changes ekuita bring down nyaya allocation nenyaya yekufevhana kuindustry, kufuel industry. They are very important. They are being done. Mukazwa vataura rimwe zuva ndisipo kabisira vanokutaurirai vachikuudzai zvavari kuita. But we are very happy. Ndo changes makuru ari kuitwa napresident. Ndabvira kumari, ndabvira kuma-investments. Kwa-agriculture yataurwa naSpeaker vachitaura zviri kuitwa kuti tive neindustry isina noise yeagriculture. Inotora hungwaru hwevarungu vaya hwekuti vakamhenga vari varimi. Because remember, taimborima minda iyaya but takarohwa muna 1890 because marimiro achiitwa nanga akuitwa nedzimwe nyika dzapinda mu-industrial revolution, mu-capitalism. Edanga ari kumashure. Kurohwa kwe-one superior form societal organization yakunzi capitalism. Ichirova yedu yanga isati yapinda mu-capitalism. Takarohwa 10 not. Saka kuti tiwin a game, we must play it by the existing rules. We must be capital friendly. Tidaidze capital iuye kuti tive ne-strong economy. Ndo zviri kuitwa napresident. Haikona zve-indigenization yakapusa yekuti kasukwera anongotaura kuti inini ndini ndaakupa vanhu 51%. Iwo piwa mari woenda unoita mazimba kuSouth Africa akuita michato isinani. Iyo nyika yechiparara. Ndo saka vakabvisa zve-indigenization president. We want now to build a thoroughly modern agriculture. Tikundwe neNew Zealand kusupply mukaka kuChina. Kune vanhu 1.3 billion vada kunwa mukaka. Tokundwa nekaNew Zealand isi vanhu vomuZimbabwe. Kune chando kuya. Isi kwedu kunodziya the whole year round. Kana watoita chando ndechemugweru chishomanini chisingadingirike. Tokundwa neNew Zealand, tikundwe neAustralia, tikundwa tambo zvamboita sei. So paagriculture hatisi kuzokundwa. Varungu vaya toda kuti vapinde neruzivo rwavo rwavainarwo. But we also want them to bring organization, business acumen. Nevakuziva kwavanoita mamarkets. Kuti utange kurima chinhu, tanga wabvunza kuti kumusika kwauri kuchiendesa ndekupi. Ini ndaitwa ambassador kuChina. Ndakanoona maChina vese vachiti kuputa fodya 500 million. Ndovabvunza kuti ko muri kutenge pi fodya yenyu zvikana yese tinorima muno asi kune fodya kune midzanga inotapira maningi inenge madirwa anoitwa mabhegi eLouis Vuitton nemadzimai. Tinenge tatotenga fodya yacho kuZimbabwe.
ndikadhekwa ndiMwari musika wapano wefodya. That's how we started contract farming nemachina. Contract farming ikavhura vese kutema varungu vanga vachiita auction, ikavhurira vanhu vatema 190,000 vave registered neTIMP kuti varime fodya. Tikaratidza kuti even a difficult crop like tobacco we can do it. Production ikakwira, quality iri kukwira, machina ari kufara, vanorima fodya, vanotenga fodya kuAmerica vari kufara. If we can do that with tobacco, we can do it with all the other industries. Saka model yatakaita kutobacco president vari kuda kuitora across all the other crops. Tiite food self-sufficient, but what is most important, tidi food self-sufficient chete because tiri vanhu vashomanini 14 million. We must sell to 6 to 7 billion consumers on the global market. Zimbabwe must have its footprint in the global marketplace for food. Ndo kuri kuenda president. Kana tadaro, vakomana nyika ino ichatapira. Vana vagobudirira, vana vagoita shasha, vagongoita sevana vekuJapan, kana vekuGermany, kana vekuAmerica, kana vekuSingapore. Vaya vari kudiaspora vachatiza kudiaspora vakudzoka kumusha vachiri kumusha kwanaka. Kana muda kuona kuti tagona sei neekonomi iri kuuya napresident, musi uchatiza diaspora yako kuti ndiri kudzokera kumusha ndokunopundukwa, then we have succeeded. So I want you to understand kuti president vari kuziya zvavari kuita, vari kuziya chavakwananga vari kukuziya pane nyaya yeekonomi. He is being systematic, he is being thorough. Musati kunonoka, vari kunonoka. In 2 years vanga vachambostada pave nezvimhingamupinyi zvinenge zviripo vanga vachinakirwa neekonomi yedu kudhara, vanga vachimboisa zvimhingamupinyi, ndo vada kudivhaida vanhu mupati, ndo vanosponsa vanhu vari kupa vakuti statement ichingobudiswa kunzi minda yadzokerwa. Mamboona emucomrade pane murungu ari kudhiraivha bhaka akadzoka kuplaza achiti ndaakutora because kwakauya statement marimwe zuro. Makambomona murungu ane pick up truck achidzoka. Saka enda muchipiwa kutya madziviri pasina chiri kuitika on the ground. Go back and farm knowing that you are fully protected by your government and the president who says the land reform is irreversible. Don't listen kune vanhu vanga vasingade land reform marimwe zuro. Vakutaurisa kuti matorerwa minda ana biti makutaurira matorerwa minda imi mamusikada kuti tiitore. Ukangoona Satan akukutaurira zvakanaka nekudenga kwaMwari, ziya kuti zvatoshata. Tererai zvinobva kugovernment yenyu zvamanzwa pano. Monopa vanhu vese vari muminda kuti comfortable season yatarisana nayo. Ramba uchienderera mberi nepfumvudza yako wakadakara. Ramba uchienderera mberi nekurima minda yako wakadakara. Hapana chiri kuzomboitika pauri. Mafigures ataurwa, vanhu vataurwa maudzwa kunzi vangani 37. 2% ndio iri kutaurwa. Iwe uri pa 98%. Wakutyika zve 2% wapindwa neikwepo. Uri right neminda yako pauri ipapo, hapana chiri kuzombochinja. And don't listen to our detractors becoming your champions of what is good for you. No, president havambofa vakadzosera minda because vada kuita zviya zvekunzi zvombonzi munangagwa wacho akangofanana naMugabe, hapana change. Mangwana wachinja munangagwa wacho akuchinja zvaitwa naMugabe. In any case, land reform yakanga isiri yaMugabe chete. It was a program of the party inobva kurevolution yatakanorwira. Haisi yemunhu one. G4 vauda kuita sekunge ndeyaMugabe. Mustachiya ndo yake chete yaive nayo. Iyi land reform ndeyedu isu venyika ino tese. Ndeyemunhu wese mazvinzwaka. Land reform ndeyedu, haisi kana even president varipo vanoziva kuti land reform ndeyemunhu wese. So let's take land reform as our collective endeavor and nobody will reverse it. And don't listen to those people. So ndoda kungopedzisira ndichiti marovera aita president pane nyaya dzeeconomy atyora mutezo wevanhu vaiva vanga vachifunga kuti regime change inoitwa. Because regime change quite inokonzerwa nemasanctions, but imwe yacho yanga iri yekunzi tiri mapofu pane nyaya dzezvekurana modern economy. Ticharamba tichiita zveubofu, saka bofu richangoenda rikanowira mudziva nemwenje. Ndo zvavaifunga. And First Republic paive ne a lot of upofu pane nyaya yekunzwisa kuti mari inofamba sei. Ndo saka zvakaregerwa zvichidhogodha for 40 years.
kuita kunge hameno kudamara nyika yaita chiundudzi chenyika iri kuora vanhu vakangwara kudaiwo. In 2 years, President has revitalized that economy because his solutions are based on proper and scientific analysis of our problems and where we are going. Mukashaya theory iri right, mukusolve my problems yenyu, you only are going to have worse solutions. You cannot have a solution iri better when you are using when you are using the cause of the problem iri worse. We have to improve on the solution. Saka President Mnangagwa has done exactly that. He is very, very systematic, he is methodical, he is very scientific. My solutions are going to resonate with everybody else in the global community. Saka vane mari maningi vachauya kuZimbabwe muchashupika nevanhu vane mari maningi vakupinda munyika muno, because they know that the law protects them. They know that supply and demand runs the economy, not allocation. They know that those who work hard will be rewarded. They know that vanhu vemuZimbabwe havana racism against each other, vane harmonious relation. Vanhu vemuZimbabwe havana tribalism against each other. They know that we've got a strong state in order to withstand my pressures. Saka stability tinayo. Zvese zvekuti tibike chinhu chinonaka chinotapira tave nazvo. Chachangosara ndi leadership anenge President Mnangagwa. Saka with our leader now, aiwa mkicheni muri right, musavhunduke yenyu. Kuko ari mari kubika, achabika zvidobi, mafizhongwa. Ngatende. Pamberi neZanu PF. Pamberi nekubudira kwe Midlands. Pamberi nekubudira kwe Zimbabwe. Pasine ma detractors. Pakaipa. Maoko. Handei. Zvakare. Chikwengu. Nhuri nemuridzo. For both our advocate Mudenda and Ambassador MUTSVANGWA. This has been a fantastic afternoon, but we are to blame. My messages were very clear. We started at 10. Very clear. Vamutsvanga vachida kuindira mberi ndakuvarova mbijana musingaoni kuti vakurumidze vamira. Advocate vachida kuindira mberi mazvoonaka. We will never get a chances like this. We should always maximize them. Regai tipiwe manzo kupendera nenhengo yedu yepolitbiro. Nhengo yepolitbiro. Baba vacherenge. Mnangagwa. Pasi pasine mhangu. Nditi pamusoro ichairman. Tichada kuremekedza utungamiriri huri pakati pedu hwakabva kudare rekumusoro politbiro. Baba vaMudenda nababa vaMutsvangwa. Nebasa ramaunza pamberi peusodi. Chekutanga ndinoda kuti ndingotaura shoma zvakanaka zvamadzidzisa mukati meimba ino yeMidlands province. Pane zvimwe zvandandisikuzivawo kufunga nemamwe kuti atisingazivi tese kuti DCC inoitirwei. Nditangofunga kuti inofanira kungovako chiripo. Umwe mibvunzo yane yabvunzwa tikabetserana kupindura zvimwe zvikatibatsira. Saka chimwe chandandokumbira vanasvifu aita basa rakanaka. Ininiwo ndoda kuti ndingotaurawo ndiri mubvudzi dzevakuru vangu kuti seMidlands ngatibatanei kuchinhu chekutanga. Mweya wokukwesherana, mweya wemadivision, mweya wokunoronga zvipoka watinenge tichirongera hapana. Paya pataiboronga paya ngatairongera vakatiza. Havadzoki. Taiti DCC toti yakambomira sei? Ndeyedu here taizviita. Handitika yataiti ndeyedu here. Idzo dziya dzakanga dzabuda pama8 madistrict dzataifunga kuti dzaive dzedu, handiti ndizvo taiita tiri pakugwa nevataigwisanawo navo panguva dzipi idzodzo zvakapera. Ngatichiendai tinobatana tiite chinhu chimwe chete.
chimwe zvichakandira kukumbira ndechekuti semusha tine maregisters akaitagwa nezvawo akafanana neemadistrict aya. Ngatiregei kunogadzira patsva zvausingawisisi. Tine utungamiriri, handiti ndizvo. Isusu tiripo kuadvisa vana, tiripo kubatsirana zvakare tichikonzultana even nachairman wedu weprovince. Handitika kuti toita sei pakati pakafiwa nevanhu 5 towana blessing yekuti togadzira sei musha kuti zvifambo zvakadi zvakanaka. In short, regai nditaure, pane mashoko ataurwa mamwe ane chekuita nenyaya yeminda, nyaya yeland muno muMidlands province. Doti vana shefu maita zvakanaka. Nyaya dzeminda munomu hatina mhirizhonga yakanyanya. Yamaingowa yaive ichemagora hasi mapurasi. Ndo dambudziko ratangoona richekere vanhu vaisvida kuzvigarisawo pavaidiwo pavaida. Hatina dambudziko rakanyanya kunyaya dzemapurasi. Kana raivako asi hatamboripi zvaro, hatina kumboridzwa. System iri kushandiswa nenzira dzekushandiswa tiona dzakatinakira dzinoita kuti isusu tiende mberi nyika ine kuchena. Regai nditaure shoma shoma pamusoro penyaya ine chekuita nenyaya yeikonomi yatsokodzerwa nababa Mutanga. Vataura zvakanaka kuti ikonomi yedu ichamira zvakanaka. Ini ndoda kuti tingosimbisana semba kuti hakuna chinouya nyore, chinhu chose chinoda ziya. Chinodazve ndokunga takamboteerera even president vedu varipo ava vachitaura kuti chigaro chaunoda chakanaka hachigabwi. Vane mufananidzo vanogara vachiita kuti usina kana kumbodawo kumboshungurudzwa uri pazera sezera rimwe ravakambopinda, handiti ndizvo, kumbotongegwa rufu vakazvitaura izvozvo. Asi pavanenge vachizvitaura vachipa maexamples aya, vanenge vachizvitaurira isu kuti tose tinge tichiziva kuti kwatipinda mberi hakuna chinouya